watandika okuzanya music wa gospel? I remember ngawe nagambe before it is a talent. Waliwo ekintu ekimu kyotasobola kweka nga Mukama yakutonda. Kyotasobola kweka like talent eba talent. Kubanga abamu kinyuma nnyo ne weezuula. Nze kati neezuula nga bukyali because I remember I was in P7 when neezuulira. Yes. Kati obanga weezuula mu P7 lwaki tolinga bano ba DJ bempulira baani? Baani bonna taata. Ba DJ Awo, ba DJ Sirik Stewart and Roger. Chichi, what is that is limiting the gospel DJs to shoot up the industry? Like kyenkugamba like ebintu DJing in gospel byakatandika jukira tebyaliwo before. Naye nga abasajja ate abasachula kyaliwo kubanga olaba like for example waliwo nga DJ Alberto omumanya atera okuba ekikadde kubanga kyo kyaliwo kubanga kati gospel industry ekintu twakatandika kireetawo kyaba DJing otuwa platform mu TVs mu radios kyakabaawo naye luli tekyaliwo era nga luli ofuuka DJ mu nga bagamba oyonoonese okitegeera kati so kyoyagala ogezaako gamba nti naffe tuli mu kugezaako okumuvinga at a terrible speed than the gospel than the compared to the secular world over just to tutandika butandisi? Kati kyendaba right about now we are like tutandise kubanga jukira abantu betukopintinga nabo bo baaliwo before okitegeera bo ba ekintu kati ffe twakakiyingira kubanga luli tetwayinanga opportunity era ekyalemesa abantu ng'okulokokedda okukyuka because of nga bagamba the gospel industry oba the gospel like church bibo wa okitegeera naye kati ate bagenza olaba ekintu kijjamu live ekitaaliwo luli before. Kati kambuzeeko Mr. DJ. Yeah. Is someone playing a gospel music or someone DJing in the gospel industry, does it also earn in some money or we just doing ministry? Because there is a young man there who would like to start up the gospel DJing, but is it earning some money or we are just doing it for Christ? So the chensobola omugamba sijja like if kisinzira ozotya wabozze for the money oluusi oyinza okufa okugwa kiyinza olemerera n'omala nga ogudde because gospel right about now wenjogerera like sente tenabeeramu kubeeramu nga tufuna sente but you can get a little money from bayinza okuyita for example for the wedding for the birthdays n'ofunayo kyoba ofunye naye nga size sente ziri awo nti nyingi era kati obanga oli eyo ng'oyalafuuka gospel DJ amazima you have to have another job kubanga guno omulimu gwennyini tosobola kubeera awo nti osuubire nti ogenda kuhaninga sente nyingi in the gospel industry right about now kubanga kyakatandika. Mr. Emma, waliwo challenge emu gye nzize nga ngoberera mu gospel, si mu gospel but in the DJing business. Yeah. But DJ bangi tebafumbirwa tebawasa kuviira ddala way back because nze mbaddeko ne ba DJ ab'enjawulo ba DJ Shield talina mukazi, DJ Alberto bebamu, Selector J ne tujjako ne mu gospel industry DJ Awo talina mukazi, DJ Musa kyekimu so wagwan kiki ekigenda mu maaso like kankugambeyo kino right about now kyemanyi buli katonda alina buli muntu alina ekiseera kye ekituufu kyeyamuteekerateekera wekiba tekinnatuuka I think omusajja aba akyetegereza babayeeyo nga babalaba naye right about now kati gwe kiri kitya kuba kakati tuli naawe on one so you can alert the public that ekyo kifu so nze as an example you can give in as an example tulage ddala example weeri but DJ abamu bawasizza DJ Peruz tuli ku DJ Emma. DJ Emma. Yes. Tomanya ebiro ebituufu bijja nze kyenjo bagamba the right time is coming. Okay. Yeah. DJ Emma. Yeah. Kiki kyolaba what is that you can say that this and this ABNC I've got it through mixing the gospel music, this and this I've got it via the gospel industry, what is that? For example the machines I used to have an old machine nsobira waliyo jimanyi najifuna because of music in the gospel industry. Waliwo nene empya gye nagula recently, it is a Pioneer record box 400 nayo already because of the wedding emirimu gye bampa aba clients bange mwe nagula. That means gospel music olaba you can buy and gadget that means mulimuko ku sente. Hey. Yes.
Segeza magezi kigo omuntu ali eyo who would like to join up the gospel DJ or the gospel mixing industry. Like amagezi gendina omuwa to first like seek the first like waliwo Bible wegamba sooka onoonya obwakabaka bwa Katonda ebirala bijja kujja kati I think wosooka okunoonya obwakabaka bwa Katonda ebirala ebimu bigenda kujja automatically tugenda kugulawo n'emmotoka ez'ebbeeyi bankata tubayiteekanga kaapu. DJ Emma, yeah. can I play the gospel music when I'm not a Christian or when I'm not a born again? Yeah, tekirinaako buzibu because I have like a friend of mine sijja mwogera linnya. He was like a DJ for a secular. Ebiseera ebyo ng'akuba secular. Naye nga he comes on the TV na playing a gospel music. Ate ekyavaamu n'alokoka. That means the gospel music has power. So we shouldn't chase them away or Yeah. we shouldn't exclude them into our gathering. Yes. Eh. Kubanga nabo baba bagenze kubuulira njiri gye baba bali. Okay. Yeah. Kati so Mr. Emma, Yeah. to kola gospel artists kyesaawa eno gw'olaba n'ogamba nti this guy has done great because gwe ovadde mu music industry for such a long time, ozanye music industry for a great time. So which artist do you see and you say that really this guy deserves credit in the gospel industry? Yeah, like right about now is Levixon. Everyone know Levixon. Kubanga is the one guy like Olabanti he reaching to the young artists the way like the quality of the video studying as abalala n'abalala bakola video naye kale like ye sawa zino yakyasinze abalala bonna but guys abalala nabo gye bali naye right about now Levixon yakyatutte number 1. So Levixon yakyatutte number 1. Kubuzeyo ekibuzo, Levixon eyaggulawo ensi okumanya gospel music? Because behind waliwo Exodus and recent Pastor Bugembe. So why is it that the credit is given to Levixon yet there are some people abaggulawo gospel music okubeera nga amanyikibwa around the world? Antikati, is it because generation yo yabo baana oz'okubalaba? What is it? Like the oluusi Bugembe yayitangawo naye kati jjukira Levixon akwata side zombi, akwata omukulu n'omuto. Okitegera Bugembe yayitangawo because oluusi akubiranga style ya oluusi ng'abavubuka kyovola naye agenda akyusa music we agenda sitakyali ng'oli eyasooka owaluli kati ekintu kigenze kikyuka. So in brief, how are you seeing the gospel industry? Is it going ahead or what is it? In which state can you rate the gospel industry right now? Right about now, I am seeing like the gospel industries, we are going forward beyond because nobody like the song cannot cross to the secular. Iranga bagamba that is gospel. Naye kati olaba if you go to people like oba oyita ku mabala some bus era owulira chosen generation tande replay, that means the gospel industry are crossing beyond. So you mean there is a lot of impact in the gospel industry than before? Yeah, it is very, very, very. So remember, we are the Gospel Blaze team. So it's the Gospel Blaze network whereby we deal with different categories of things. Talk about talent, talk about empowering young generation, talk about preaching the gospel to the world. So always follow us on Facebook. We use the same name, Gospel Blaze Network. Follow us on Twitter. You can follow us on YouTube channel. You can go in and watch, subscribe, and like. So, Mr. Emma, Why I say? In few words, can you tell the people the experience you've got in the music industry or in the DJing music industry? Yeah, like the experience, for example, if like you are, because the secular DJs, because I have my friends about playing a secular music, they can tell you that, man, gospel it is very hard to play, like on the like okumuzanya muzibu nnyo kat neyo experience nange najiraba simu wangu nti buli omu asobola okuva eri n'azanya gospel. Yeah. So, is there any experience or is there any lesson you learned from the secular DJs, as you call them? Yeah, because what we've been to be tufuna nga like gospel no naofunako omukwano gwe wa secular n'akuyigirizaako a little bit naye nga akuyigiriza skills
kuba mba mmanyi nti waba akuyigiriza tekiriimu setaani, I think. Okay, so we need them in short terms. We need the gospel, the secular DJs, and we need the gospel DJs at once. Yeah, because ojja kwesanga waliwo omukolo gwa balokole nga DJ wa secular tasobola kuguzannya. Okitegeera ne wabeerawo gwa secular togenda kuguzannya, owa secular n'aguzannya. Kati kyovola tuba buli omu yeetaaga munne. So, Mr. Emma, Yeah. tuweeyo challenges nga 5 z'osanze mu kuzannya gospel music. Challenge nga 5 oluusi oyinza okwesanga ng'ozannya oluyimba like olw'omuyimbi. Atakuwaayo sente. Like n'omusindikira oba n'okola non-stop. Yes, wadde n'okusharinga nawe nekikumalamu amaanyi. Jjukira eyo nayo challenge. Because ofunye obudde wadde n'opostinga artwork awo g'ofunyeemu okukola nawe kikumalamu amaanyi. Kati so sensitizing abayimba abali eyo because this show is watched all over the country, so you can tell them what you need and try to tell them that this and this chivaluma, this and this, so because they will be watching over there. Yeah, like ekintu ekisinga oluma ba gospel DJs kubeera nga you cannot share about the non-stop ujja bakoze, you cannot share the artwork of the non-stop. Kibeerayo eno kibaluma n'oluusi ekisinga obaluma wadde like tebaagala sente naye wadde tuthe omwaka nga guddeko oba thank you oba like okitegeera like ne WhatsApp oluusi obeera ne WhatsApp ya artist wadde ne okuwaweereza like Emma ng'ate abeerako ku TV oluusi oba radio ngo playing music wadde n'okugamba Emma weebale mwana akayimba okakoze ki okampisirizaawo. Yeah, kati kye mbagamba ba artist babeere bakole ekyo ekintu kubanga we are the body of Christ. Tetwagala omubiri gwa Yesu tukole ki tugulemu. Yeah. So ba gospel artists abaliyo bannanga abaana bano balowoozeeko nnyo, abasajja bano bamugaso nnyo mu music industry, so beetaaga bannange nabo okuwaayo kasente singa beera bakoze omulimu omuki omulungi. si bwe kiba wekiri ate wabaze kuba oziganda muganda wange anti kati nojja kunsasula okuba akalango. So kakati next time tugenda kufuna DJ Emma nga tuzanyira ku music live mu studios, si bwe kiri? Wekiri kubanga Mukama waba yakuwadde ataani omulala asobola okugamba no.